У меня к вам такая просьба. Присядьте, пожалуйста, на коврике. Разместитесь в 3 ряда лицом сюда, к этой стене. Если не хватает ковриков, можно взять одеяло. Okay. I feel like the Tsar of Russia. Okay, thank you very much. Hope you enjoyed your lunch. Большое спасибо, я надеюсь, вам обед понравился. Good. The food was wonderful, wasn't it? Просад, то есть пища правда вкусная была, правда? Try this one. Try this one. That one keeps going off. Его включить надо. One, two. Go, round of applause for Gora. Thank you, Gora. Oh dear, I have to make everything so complicated. So, yes. I'd like to thank Irina for that lovely organization whereby all the prasad was brought so nicely and everybody cleaned up so nicely, cleaned the toilets, cleaned the room, served so nicely. It was just great to see it. This is love in action. Хочу поблагодарить особенно Ирину за этот замечательный просад, за то, что здесь помыли так быстро, за то, что туалет помыли, за всю эту замечательную организацию. And also, I was such a surprise to see my book today. You know, it's the first time I've seen it. Также я очень был удивлен, что сегодня принесли мою книгу, переведенную на русский. I mean, I know that my life has not been very. It's been quite interesting, but not terribly wonderful. В моей жизни было много интересных вещей, но я бы не сказала, что она прям ужасно замечательная была. But still, I had the audacity to write about it. И все же я набрался смелости написать о своей жизни. But I wrote really, honestly, truthfully wrote it because I wanted some excuse to speak about Krishna. Я честно писала эту книгу, потому что я хотела чем-то оправдать, чтобы рассказать о Кришне. And how he really transformed my life. И моя жизнь, правда, изменилась. Even though I'm still a big rascal, still I'm living in that hope that, you know, it will continue to transform. И несмотря на то, что я до сих пор себя очень неприлично веду, все равно я надеюсь, что моя жизнь будет изменяться и дальше. And I feel very humbled that you come and given up your Saturday and your money to come and listen to me. So thank you so much. И мне на самом деле очень неудобно, что вы потратили целую субботу на то, чтобы прийти и провести со мной день, слушать меня. Я очень вам благодарна за это. I came from a very poor background in post-war England. Я родился в небогатой семье после войны в Англии. Funny enough, my dad was a communist. Забавно, что мой отец был коммунистом. And he used to run a program called
Dagenham, that's right. Dagenham's aid to Russia. Я жил в квартале, то есть он вел такую программу, которая называлась Dagenham Aid. It's aid to Russia. It was like a charity thing. Как это перевести? When you try to collect money, to try to help something that you believe in. То есть мой отец был коммунистом, он вел такую программу, которая называлась Dagenham помогает России. Этот город помогает России. So he used to run a program called Dagenham, that's our town. Dagenham's aid, that means help, for Russia. То есть и он вел эту программу, она называлась Dagenham, это их городок, помогает России. And he used to collect money from different places and send money to Russia. Программа заключалась в том, что он собирал пожертвования по разным городам и отправлял их в Россию. This is in the 1950s. Это было в 50-х годах. Early 1950s. В начале 50-х годов. And as I said, it's a funny thing because his son, me, is a capitalist and he was a communist. Это забавно, потому что его сын, то есть я, был капиталистом, а отец мой был коммунистом. And now I'm coming to Russia, which is after 50 years later, I'm coming here to do something in Russia. А сейчас, спустя 50 лет, я приехал в Россию. So it must have been my good karma that my father created for me. Похоже, что это моя хорошая карма, которую мой отец для меня подготовил. When I got married, когда я женился, I hope you don't mind me telling you this. Я надеюсь, что вы не против, что я вам об этом расскажу. When I got married, it was a funny experience. Когда я женился, тоже очень смешной случай произошел. I was a struggling musician, so we were as poor as church mouse. Я был начинающим музыкантом, и мы были так бедны, как попрошайки в церкви. Как церковная крыса. Церковная крыса, да. And my father was always saying, on the wedding day, he came up to me and he said, "Now get a proper job, give this music up." И в день свадьбы отец подошел ко мне и сказал: ну, теперь найди нормальную работу, а брось ты эту музыку свою. And I said, I can't do anything else. И я ответил: ну я же ничем другим не могу заниматься. Then I went into the toilets. Я зашел в туалет. And my wife's family, all Irish. Моя жена была из Ирландии. And the Irish have got like it can be a little tough, little rough, like gypsies type of people. У ирландцев есть такие грубоватые манеры, примерно как у цыган. So I'm going to the toilet, excuse me to say. Я пошел в туалет, извините, что про это говорю. And then one came, and the other. These are my wife's uncles. И они меня окружили, два человека, это были дяди моей жены. So they unzip and they're doing the toilet. Ну, то есть я стояла, делала свое дело в туалете, а они по бокам меня стояли, тоже свое дело делали. So I have to do it in the accent now. You won't be able to follow this first of all. Don't worry, I'm going to do it in the Irish accent. И я сейчас это скажу с ирландским акцентом, то, что они сказали. So they got having a wee, and then they look across to me like that. Они, в общем, во время справления нужды на меня смотрели. You'll be taking care of the girl now, won't you now? Ты ведь позаботишься о нашей девочке, You нет? won't be giving her a hard time now, will you? Она же не будет с тобой страдать, нет? And the other one said, "We'll be watching you, won't we now? We're all part of the family now." А другой сказал: мы за тобой проследим, мы тоже часть ее семьи. I thought, my God, who's invited the IRA here? The IRA are a very militant sect of Southern Ireland gangsters. В общем, там какая-то была секта на севере Ирландии. И я подумала, кто пригласил сюда членов этой секты. And then they finished, they zipped up their zips and went, "You'll be getting yourself a proper job now, won't you?" Потом они застегнули свои ширинки и сказали: ну ты наконец-то начнешь нормальную работу искать. So I was thinking, my God, this is some way to start a wedding.
И я подумала, боже мой, вот так начинается моя свадьба. So then my friend said to me, look, to break the ice, you have to tell some jokes at the beginning of the wedding. It would be great. When it comes to your speech, you just tell these jokes. И один мой друг посоветовал мне, что нужно просто начать свадьбу с шуток. So I said, well, I don't know any jokes. Tell me, what have I got to say? He said, I'll tell you 3 great jokes, and they will be rolling about. И я сказала, ну не знаю ни одной подходящей шутки. И он сказал, я тебе сейчас 3 шутки расскажу хороших. Они все покатятся со смехом. So I told this joke. И я сказал, следующий анекдот And it рассказал. was so bad. И на самом деле это такой был неприличный анекдот. That, you know, it was so quiet. Even my friends who told me the joke didn't laugh. Потому что даже тот друг, который мне его рассказал, он не смеялся, когда я его рассказывала. Do you know when there's a complete silence, and then that tumbleweed blows across the stage? You know what a tumbleweed? It's in America and the Wild West. And it just goes. То есть стояла полная тишина, и звук был такой, как будто это перекати поле катилось по столу. So it's so embarrassing. So I told 3 jokes, and I even looked imploringly at my mother to laugh. И я рассказал 3 анекдота, и все равно была тишина. Я умоляюще посмотрела на свою мать, чтобы хотя бы она рассмеялась. She didn't even laugh, and I was her favourite. И она тоже не рассмеялась, хотя я был ее любимым ребенком. So in those days we had some people say that you missed the hungry years when you had absolutely nothing and everything was a struggle. I don't miss them at all. They just went on for too long as far as I was concerned. Есть иногда говорят, что тебе никогда не было тяжело, ты не знаешь, что такое голод и что такое страдание. Но я не скажу, что мне не было в этом недостатка. И эти годы для меня продолжались очень долго. But eventually we kept trying, and I had a good wife who was never expecting very much, you know, and so somehow though we slowly, bit by bit, got found my way through life, so to speak. Ну, так или иначе, моя жизнь продолжалась. Мне попалась хорошая жена, которая не требовала от меня много, и постепенно наша жизнь стала налаживаться. And I remember, I don't know if any of you have had this experience, but sometimes I saw the future. И еще, я не знаю, может быть, кто-то из вас тоже способен такие вещи видеть. Я иногда предвижу будущее. I saw myself in a dream when I was 12, playing the drums and doing a really good drum solo. В 12 лет мне приснился сон, когда я видел, что я играю на барабанах очень активно. And that really inspired me to become a drummer. И это очень вдохновило меня на то, чтобы впоследствии стать барабанщиком. And then a few years later, well no, maybe a year later, I bought that very same drum kit that I saw in the dream. It was a white drum kit. И несколько лет спустя я увидел этот белый барабан, который я видел во сне. Anyway, then so at different times I've had dreams of the future, which I explain about in the book. When we became famous, we were like the biggest group in France at one time, and I dreamed that we were being held up by, machine guns, like Kalashnikov type of thing, on the side of the road. I dreamt it twice, running. И также мне другие сны снились о том, что у нас была самая большая музыкальная группа, самая известная во Франции. Также я 2 раза видел такой сон, что я держал в руке автомат. And without going into the whole story, I told the group, hey, listen, I've seen it, this dream is so powerful. We're on the side of the road somewhere, and these guys have got these machine guns in our backs. Точнее, не мы держали автомат, а сон такой был, что мы шли по дороге, и в нас стреляли из автоматов. Я рассказала об этом сне своим друзьям из моей группы. And it happened a few days later. И это случилось через несколько дней. Anyway, there's lots of times when I was able to see the future, or warned about the future like that. И таким образом, я очень много раз видел какие-то предсказания о будущем или какие-то знаки о будущем, предостерегающие меня. Eventually, I found
the success that I was desperate for. И постепенно ко мне пришел тот успех, которого я отчаянно желала. I was completely convinced that if you become rich, famous, or whatever, big house, swimming pool, all that stuff, that your life would be absolutely wonderful. I really believed that. Я был полностью уверен в том, что если у меня будет дом, хорошая обстановка, бассейн, то жизнь моя будет полностью спокойной, и что это совершенство. So it was such a shock to me when in 1 year we had 3 records in the top 10, it just in 1 year, all over the world, in almost every country, and I was miserable as hell. И я был так потрясен, когда в один год наши записи, наши 3 пластинки побеждали. Они находились в 10 первых хитовых песнях, и тем не менее я чувствовал огромное отчаяние внутри себя. So I wanted to give up. I actually gave the money that I had in the bank to my sister's brother, who lived in Australia and couldn't afford to come home. So I gave the money to him and I said, that's it, I'm finished. This is just after 1 year. И спустя год после этого я отдал все свои деньги брату своей сестры, у которого не было денег добраться домой до Австралии. But then we found quite a good manager who took all the pressure off me, and I stayed for 3 more years. Затем нам попался хороший менеджер, который хорошо управлял делами в нашей группе, так что с меня спало все это давление, поэтому я еще остался на 3 года в группе. So then, in 1980, I left my group, and I went into alternative healing, massage, reflexology, things like И that. в 1980 году я оставил свою группу и стал заниматься альтернативной медициной. Я стал заниматься исцелением, массажем и так далее. And then we opened up a shop as well. Затем мы открыли магазин. Selling herbal medicines and giving people treatments. Мы продавали какие-то растительные препараты. Which is where I did my first regression with that lady with multiple sclerosis. И в тот период я как раз провел свой первый сеанс регрессии с той женщиной, у которой был рассеянный склероз. And I wanted to find God. I wanted to understand what it really was I was here for. So I was reading the Bible and reading all different types of esoteric and occult literature. И тогда я стал задумываться над тем, в чем смысл моей жизни, кто я. И тогда я стал читать Библию и разную эзотерическую литературу. And I was just about to become a Christian because I liked the Bible, thought it was fantastic. В тот период я почти что стал христианином, потому что мне очень нравилась Библия. But there were bits I didn't understand, and I couldn't quite understand the concept of suffering that they explained. So I prayed, please, will you send me a nice Christian person who can explain these things, and then I will surrender to you. Однако я не мог понять то, как объясняется в Библии страдания, и поэтому я стал молиться о том, чтобы Бог послал мне человека, который бы христианина, который объяснил мне это. Я бы мог предаться ему. And just a couple of days later, an Indian man knocked on my door. И спустя 2 дня после этого в мою дверь постучался один индус. And he said, I understand that you're looking for God. И он сказал, я знаю, что ты ищешь Бога. And I said, well, yes, but who are you? Я сказал, да, но вы кто? He said, I'm your next door neighbour, but you can't see us because you've got a great big wall there, because we had a big house. Он сказал, я твой сосед через один дом, но вы меня не можете видеть из-за большой стены. So I invited him to come in and talk. Я пригласил его, и мы стали разговаривать. And at that time I was doing a bit of healing, a bit of psychic stuff, and so I thought I was very advanced. В то время я занимался целительством, я изучал деятельность ума, и я считал себя очень продвинутым. So I talked about myself like I am, on and on and on. И я постоянно, мы беседовали, я рассказывал ему бесконечно о себе. And then he said, what do you know about Rama and Krishna? А он меня спросил, ты знаешь что-нибудь о Раме и Кришне? So
So I said, well, I've seen those mad Hare Krishnas on the street Я dancing. сказал, да, я видел этих людей Хари Кришна, они танцевали на улице. Anyway, he said, okay, let me read to you out of the Ramayana. И тогда он предложил почитать мне из Рамаяны. And it just hit me just like as though someone really punched me with a loving glove, so to speak. It just really had a big impact. И я почувствовала изнутри такой удар, состоящий из любви. И мне очень понравилась эта идея. So, cut a long story short, he became my first guru. То есть это долгая история, так или иначе он стал моим первым гуру. And it was a very strange thing because he initiated me and the whole of the family. We didn't even know what was going on. Это странно, но он и всю меня, и всю мою семью инициировал. And he made this, like a yagya pit, and he put this bowl in it to make the fire. And anyone who came, even our relatives who were just passing by on the day, they all got initiated. Мы сделали что-то, какое-то приспособление для яги в центре дома. И все мои родственники, которые мимо проходили, они все тоже получили инициацию. But my wife was very angry. Но моя жена очень рассердилась. Because when he lit the fire, he burnt the carpet. It was a very expensive carpet underneath. Потому что когда он лил масло на огонь, то он поджег ковер. Ковер был очень дорогой. Anyway, her name was Rukmini, which is very unlike my wife. She's definitely not submissive. И наша соседка Рукмини, которая совсем не похожа на мою жену, она совершенно несмиренная. My son was called Lakshman. Точнее, соседку назвали Рукмини, сына назвали Лакшман. Нет, его жену назвали Рукмини, а имя ей это совершенно не понравилось. Которое не соответствовало. Совершенно звучало не так, как ей нравилось. Понятно. No problem. I was called Krishna Rao for some reason. I don't know Rao. I think it means Duke or King or something like that. Меня назвали Кришна Ра. Не знаю, что это значило. Может быть, какой-то царь. So we went on very happily, and then we went. One day he said, "Let's go and see those Hare Krishnas at the temple." И нам все это очень понравилось. И как-то раз нам пришла идея посетить храм Хари Кришны. He said they're mad. Но индус сказал, что они все But сумасшедшие. let's go and see them anyway. Но все равно давайте посмотрим на них. And when we went there was this new bhakta who was doing the class. И когда мы зашли в храм, там какой-то новый бхакта давал лекцию. So we sat down and I thought, oh, this is really nice. Я уселся, послушал немного, мне очень понравилось. And then he got open the Bhagavad Gita. Он открыл Бхагавад-гиту. So Krishna's God, all right? И сказал: Кришна, Бог, Just accept it. просто примите это. I mean, I really appreciated his honesty И and his мне forthrightness. очень понравилась его прямолинейность. But they had to come pinned onto the wall. Но от его слов я просто в стену впечатался. So I thought, no, let's leave it there. We won't involve ourselves with these people. И я решил, что мы не будем связываться с этими людьми. Mr. Sharma gave me a mantra. Этот мой друг, мистер Шарма, дал мне I одну think мантру. it's Vallabhacharya's mantra, or Sri Krishna Sharanamama. Я думаю, что это мантра Валабхачарьи. And I was chanting that sometime. Then at the same time, I had Prabhupada's book, Science of Self-Realization. So I saw the Maha Mantra. So I thought I'd chant that as well. So I was chanting the Maha Mantra and this Sri Krishna Sharanamama. И я повторял какое-то время эту мантру, и также у меня были книги Шрила Прабхупады «Наука самоосознания». Я повторял мантру, которая была в книгах написана, и также вот эту мантру, которую дал мне индус. And then I got a Bhagavad Gita at a jumble sale. You know when people don't want a book, they throw it away, or you sell for 10 pence. And my friend said, look, there's this book. I think you'd be interested. It's 10p. Like a ruble or something. И я затем купил Бхагавад-гиту на распродаже. Когда им книги не нравятся, выбрасывают их, и затем эти книги продают за 10 пенсов. I wrote the 10th and 11th chapters of Bhagavad Gita. I put them to music.
Я прочитал 10 и 11 главу Бхагавад-гиты, и я переложил их на музыку. And we got a chance to perform it in a very big church in the West End in Piccadilly called St. James's Church. Я затем исполнил позднее эту музыку и эти стихи в одной из известных церквей. We had three parts. I was Krishna. I was the ugliest Krishna there's ever been. Я был самым уродским Кришной, которого когда-либо можно было представить. Siddhartha, my son, was Sanjaya. Сиддханта, мой сын, играл Санджая. Yeah. And Gaurangi was Arjun. А моя дочь Гауранги играла Арджуну. Then Gaurangi saw how many lines she had to do. И She saw how many lines, loads of lines to learn. Гауранге нужно было учить очень много стихов. So she made Siddhartha do the longest, hard part. И самые длинные стихи она оставила для Сиддханты. And she just did Sanjaya's part. А сама пела часть Санджая. So then we had to. I thought, we have to have some nice costumes as well. Затем мы поняли, что нам еще красивые костюмы нужны. So very reluctantly, I went to the temple. И я решительно отправился в храм. And I went to the temple president, and I said, I've got the Bhagavad Gita, and I've written this musical on the Bhagavad Gita. And he went, Yeah, and you speculated the hell out of it too, I bet. И я подошел к президенту храма и сказал, я прочитал Бхагавад-гиту, я написал музыку на эти стихи. И он ответил, ну ты просто выдумщик, что ты там написал. so I thought, forget it, these people are a waste of time. И So I went away. я опять подумал, что эти люди, они просто время отнимают, и я опять ушел. Then the day before this big show, I didn't have the costume, so I went back again to him. И уже оставался один день до нашего большого выступления, а костюмов все еще не было, и мне пришлось опять к нему прийти. But this time I got all the music, the backing music, with me, Но в то время у меня была еще фонограмма с собой and a little tape recorder. и небольшой магнитофон. And I said, "Excuse me, I want to play you something." Извините, я хочу вам кое-что сыграть. And he went, "Ah!" And I went, and the music started. И он только хотел раскрыть рот, когда я ему And сделала then I такой знак. sang all the 10th and 11th chapters word for word that Prabhupada had written. Nothing changed. И я включил запись, где я читал перевод слов Прабхупады, He ничего was не sitting there понимал. quietly listening to it all, И он спокойно сидел и слушал, checking every word. проверяя каждое слово. And then at the end he went, И вот в конце он вот так вот сделал. he started crying because he was so impressed. Он стал плакать, потому что это произвело на него огромное That's how I впечатление. got to know the devotees. Вот так я узнал преданных. They gave us the costumes. Они нам дали костюмы. They came and filmed it. They came and filmed it, you know. Записали наше выступление. And they brought. I was just thinking about prasadam. They brought a big, big feast for everybody as well. И также они там устроили огромный пир из просады для всех. So it was really, really, really a nice experience to remember again people working together like that, doing something for Krishna. Like when the prasadam came out today, it just reminded me of all the people running around, taking care, serving people. It's just, no one does it just as nice as the devotees. И это было замечательное событие во время нашего выступления, о котором я вспомнил сегодня, когда раздавали просад, потому что все суетятся, все хотят гостей удовлетворить. Никто так замечательно это не может делать, как это делают преданные. Anyways, excuse me for indulging myself in my own exploit, so to speak. I just thought I'd just tell you a little bit about how I got here. Извините, что я так много рассказываю о себе. Сейчас я вам расскажу о том, как я попал сюда. As far as I can see, that everything in my life is resting on mercy and the grace of the Lord and the devotees. Насколько я наблюдаю за своей жизнью, все в моей жизни происходит по милости Бога и преданных.
If it wasn't for that, I don't see how I could have done anything, really. Если бы не было этой милости, то я не вижу никакой другой причины, по которой я был бы способен вообще что-то сделать. And I think that the great thing about it is, I was talking to my Jayadev Prabhu at the lunchtime, and he was saying how just trying to give what you have, even if it's not much, whether it's a skill or whether it's money, to Krishna or to the devotees or to, even if it's only appreciation, it's such a powerful thing. Я как-то раз за обедом разговаривала с Майтреей Прабху, и он сказал мне такую удивительную вещь, что бы у тебя ни было, даже если это немного, какое-то имущество или какие-то навыки, пытайся отдавать их Кришне и преданным. And when you actually do it, you get more back than you could have if you planned to, I want to do this, I want to have this. When you give, when you just do it because it's a joyful thing to do, actually you get so much more satisfaction and material, if you like, facility back. И это очень могущественный процесс, потому что когда ты отдаешь, ты получаешь гораздо больше духовного удовлетворения и также и материального. If you look back in your own lives, you can see how God was working so perfectly for each one of you. Если ты оглянешься на свою собственную жизнь, то ты увидишь, как Бог все совершенным образом устраивает для каждого из нас. God as you understand, God. Бог согласно тому, как вы его понимаете. Before I knew that it was God that was doing it, I look back and think of the times when we were in such very difficult circumstances, and then just out of the blue, this kind of wonderful gift or assistance just came. И очень часто происходили такие вещи, когда мы жили очень бедно, и нам было очень тяжело, то к нам приходила помощь, и это было так замечательно. I can't even begin to tell you how many stories I have in my life of where I've been pulled back from the edge of the cliff, so to speak, emotionally, mentally, spiritually, everything legal. Очень много в моей жизни было таких случаев, когда я буквально стоял на краю пропасти в эмоциональном, материальном, финансовом смысле, и все равно мы выживали. I'll just tell this last story, then we'll get into some music and dance. Я еще одну последнюю историю расскажу, и затем мы будем танцевать и играть музыку. Myself and my wife, ran a center at our house for nearly 20 years. Я и моя жена в нашем доме, мы организовывали центр, и примерно это было в течение 20 лет. We had all the great Maharajas would come and preach there. Точнее, в нашем доме располагался центр, куда приезжали преданные And we used to и do, известные махараджи. Sorry, excuse me. And we used to do door-to-door 3 nights a week with books, Harinam twice a week, book distribution on the street on Saturdays. Really nice group of people. И также преданные, которые собирались в моем доме, мы 3 раза в неделю по вечерам распространяли книги, выходили на Харинаму каждую неделю. То есть это была достаточно такая посвященная группа людей. So it was very successful. У нас очень хорошо получалось. But everybody comes to that point in their life where even things are going well, but somehow or other you get a bit disappointed or overwhelmed or worn out or too tired. Но каждый приходит к такому моменту в жизни, когда даже если все идет хорошо, вы не чувствуете внутри удовлетворения, либо устаете, либо вам это надоедает. And I was acting in a bad way that day. И в тот период я стала вести себя не очень хорошо. It was New Year's Eve. Do you know New Year's Eve? Это был канун Нового года, Пасха. And there was going to be a big kirtan around one of the other members' house with Tribhuvana Prabhu was going to lead it. И рядом с нами тоже жили преданные, в их доме проходил киртан. And I just decided I'd had enough of all the hassle
of all the hardship and everything else. I just had enough. И в тот день я принял такое решение, что с меня хватит всей этой суеты, всей этой тяжелой работы. Мне надоело. And I said to my wife, I'm not coming tonight. И я сказал своей жене, сегодня я никуда не пойду. Now, you know, a perfect wife would have gone, oh please, we need you, please come. И, знаете, такая совершенная образцовая жена, она бы сказала, о, пожалуйста, пойди, ты нам так нужен. But she just said, okay, fine, see you later. Но она сказала, ну, нормально, увидимся позже. So that wife, feeling really upset. И я еще больше расстроился. They've all gone off to this party to chant Hare Krishna. And I don't care, I don't want to chant, I don't want to be with them, I don't want to be a devotee. И они все очень хорошо провели этот вечер, повторяли вместе Харе Кришна, пели. Но я не хотел к ним присоединяться, не хотел петь, и вообще я не хотел преданным быть. And I put my bead back up on the wall, Я and it just повесил. stayed there, and he just kept crying all night, and I didn't take any notice of it, I didn't care. И я повесил четки на стену, они просто там висели, и я не обращал на них внимания. So we got to 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, no chanting, nothing, I'm finished. Было уже 7 часов, 8 часов, 9 часов. Я не повторял джапу. Все, я с этим That's it. закончил. I'm leaving Krishna consciousness. И вообще я ухожу из сознания. I've got other things to do. У меня есть чем заняться. So I was sitting there feeling really sorry for myself. Я вот так сидел, мне было себя очень жалко. And then there was a knock on the door. И вдруг в дверь постучались. And it was 2 brahmacharis from the manor. Там были 2 брахмачари, они приехали из Бхактивиданта Манора. There were 2 boys who a few years ago had some big spiritual life problems, you know, and I, some or other, I helped them. И вот это и были как раз 2 юноши, у которых 2 года назад были серьезные испытания в духовной жизни, и я им в тот момент помог. So I said, yes, boys, what do you want? Я сказал, ну да, ребята, что вы хотите? So they said, well, we thought maybe you might have some Christmas cake or something nice left over from Christmas that we could have. И они сказали, может, у вас торт какой-нибудь с Нового года остался, или какая-нибудь вкусная еда, может, вы нас угостите? You know what brahmacharis are like, right? Вы знаете, брахмачари как себя ведут, да? So I said, yes, okay, come in. Я сказал, ну да, заходите. They didn't know that I'd left the movement. Они не знали, что я ушел из движения. So they came in, sat them down, I got them some nice drink, got some cake for them, put it down there and sat like this. Они зашли, я их усадил, я им налил вкусный напиток, отрезал по куску торта. Они уселись, и я вот так села напротив. And they ate the cake and then they said, actually, we didn't really come for cake and drink. Они ели торт, и вдруг сказали, ну мы на самом деле пришли не за тортом и не за питьем. And I thought, yeah, I bet they've come for money, a donation. Я подумала, наверное, за деньгами пришли, за пожертвованиями. So I said, yes, waiting for it. И я сказала да, и ожидаю, что они They скажут said, мне. actually, we just wanted to say that, do you remember those few years ago when our spiritual life was in crisis? Они сказали, на самом деле мы хотели вам сказать, вы помните тот случай, когда у нас были испытания в духовной жизни, у нас был кризис. And they said, you did this, you helped us, you just talked to us and you helped us. And you saved our spiritual life. Вы тогда помогли нам, вы с нами разговаривали, вы нас убеждали, вы спасли нашу духовную жизнь. We just wanted to come by and just say thank you very much. Мы сейчас пришли сказать вам большое спасибо. And I thought, oh my God, they don't know I've left the movement. Я подумала, Боже, они не знают, что я ушел из движения. I don't chant anymore. Я ведь больше джапу не повторяю. It's over. Все, и с этим покончено. What can I say? Что я им сейчас могу сказать? So they left. Они ушли. And then I burst into tears and fell on the floor. И я разрыдался, упал на пол. Asked Lord Nrsingadev, there was a big picture of Lord Nrsingadev in our kitchen, asked him to forgive me.
И у нас на стене висела огромная картина. And before my wife я стала просить у него прощения. before my wife got back, I'd got all my rounds chanted and was tucked up in bed like a little mouse. И до того, как моя жена успела вернуться, я уже все круги свои прочитала и вообще вел себя как тихая мышь. So it's like our lives are like that. If you look back, you see that someone comes, someone does something that is just perfect for us. It might not even seem at the time quite perfect, but it's so perfect. And Krishna is so perfect. И точно так же каждый из нас, если вы оглянетесь на свою жизнь, вы увидите, что даже если кто-то сделал для нас что-то незначительное, для нас это именно то, что нам нужно, это просто совершенно. So we should always keep him in our heart. Or if you're not a Krishna devotee, that's fine. We have no problems with that. But God, whoever you understand him to be, is definitely a very present force within our lives, everywhere and in everything. So these, we should understand that whether you're a devotee or not devotee, whether you call God Krishna or something else or nothing, that there's something going on that is very profound. И заключение таково, что неважно, преданный вы Кришне или не преданный, и для вас Бог Кришна или какой-то другой Бог, важно понять, что все, что происходит в нашей жизни, это имеет глубокий смысл. So, and the way that you can have an experience of that is through chanting God's names. И понять это можно через воспевание имен Бога. Any of God's names. Любых имен Not just Бога. Krishna's. Не только имен Кришны. We just love Krishna, so we chant His names. Но так как мы любим Кришну, то мы поем Его имена. Other people may love Allah or Jehovah. It's the same Lord. Кто-то любит Аллаха или Егову, но это один и тот же Бог. So, I'm just going to sing a little song. It's called Lovely Govinda. Я сейчас спою одну песню, она называется «Любимый Говинда». So, if you don't, I'm just going to translate the words. If you could translate the words so that you know what I'm saying. So, when you chant, keep in your heart Lovely Govinda. Хочу сказать немного, чтобы вы поняли перевод этой песни. Когда вы поете, держите в своем сердце, храните в своем сердце любимого Говинду. Lotus eyes are tinged with red. You know, tinged, it means a little color of red. Его лотосные глаза имеют красноватый оттенок. Peacock crown upon his head. Павлинье перо украшает его голову. When you chant, always remember Lovely Govinda. Когда вы поете, всегда помните любимого Говинду. Yellow dhoti on his hips. Его бедра украшает желтая тхоти, Golden flute upon his lips. а в устах у него и в руках золотая флейта. When he walks by with Radhika and all their friends. Когда он шагает вместе с Радхикой и всеми своими друзьями, Oh, every eye is shedding tears of ecstasy that то never ends. все глаза плачут от счастья. One sweet day, I'll make him mine, Lovely Govinda. Когда-то придет тот сладкий день, когда любимый Говинда станет моим. When lust is gone and pride is dead. Когда вожделение покинет мое сердце, а гордость разрушится. I'll catch his feet upon my head. Я помещу его стопы на мою голову. Then when we got to that point, then I get everybody to sing la la la, la 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 la, Lovely Govinda. Когда мы дойдем до этого места, вы мне подпоете вот так. When you chant, keep in your heart, Lovely Govinda. Lotus eyes are tinged with red and peacock crown upon his head. When you chant, always remember Lovely Govinda. Yellow dhoti on his hips and golden flute upon his lips. When he walks by with Radhika
very close friends. Oh, every eye is shedding tears of ecstasy that never ends. Some sweet day I'll make him mine, lovely golden. When lust is gone and pride is dead, I'll catch his feet upon my head. La la la, la 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 la, lovely golden girl. La la la, la la la, lovely golden girl. Keep going. La la la, la la la, lovely golden girl. When will the day be mine? La 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 la, lovely golden girl. When will the day be mine? La 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 la, lovely golden girl. Someday I'll make you mine. La 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 la, lovely golden girl. When will the day be mine? La 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 la, lovely golden girl. When will the day be mine? La 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 la, lovely golden girl. Thank you. So now we're going to do this, just another little one, just something that we can do ourselves. And we're going to do it just in 3 groups. This is one group here from this Сейчас мы area. опять разделимся на 3 группы. It's group number 1. Вот эта группа будет первая And группа, then group number 2. вот эта So вторая, this lovely girl here. And then group number 3 over а here. это третья. So this is one that's on the You Are the Music album. I've created this this mantra core thing, so that people around the world can sing. Not everybody is so good at the Indian style of singing, and certainly I'm not. So Это песни из моего другого альбома. Я специально написала, то есть вот эту мелодию для того, чтобы пели ее хором. Это не значит, что все должны петь по-индийски. Я, например, не умею петь так, как индусы поют. So I've created this thing which is more of a Western style of music. И эту мелодию я написала, она более западного образца. And I've, because when I'm playing with the group, the songs that go down the best are the ones when everybody can sing in the audience. The ones that are most appreciated are the ones when everyone can sing. Not just the group singing on the stage, but the audience. Дело в том, что людям обычно нравится, когда аудитория тоже может подпевать, не только группа поет на сцене. So I thought, yes, my album and the idea should be called You Are the Music, because I'm just one person, but it's them that make this wonderful experience happen. И я написала этот альбом в смысле о том, что этот альбом должна аудитория петь музыку для этого альбома, потому что именно аудитория создает это замечательное настроение. So last year we were I was in America for Garangi's, my daughter's second baby was being born, and so while I was there, I created a choir of American singers. В прошлом году я и моя дочь Гауранги, мы путешествовали по Америке, у нее уже второй родился ребенок, и мы пели эту песню вместе с хором. And it was an incredible time because, first of all, the baby that she was having was, there were some complications around the time of birth, so that was very nerve-wracking experience, you know. И был очень удивительный опыт, потому что второй ребенок достался ей тяжело во время родов. And then, once the baby was born, then her other baby, Sharma Gauri, developed some problem in her stomach. То есть, когда появился второй ребенок, то первый ребенок Шьяма Гаури,
у него какие-то проблемы с желудком возникли. And she was only 2.5 or 3. Этой девочке всего лишь было 2,5-3 года. We took her to the hospital in the middle of the night. It was, and then she was really screaming and crying, and it was such a tense time. And then they found that she had a massive growth on one of the ovaries, and it destroyed the ovary, and it had to be removed. Baby? The ovary, it's like where the Воспаление. baby, not from the tiny baby. She'd just been born. She's fine. But her older baby was 3. И мы повезли ее в больницу среди ночи, она очень сильно плакала, кричала, и обнаружилось, что у нее было воспаление яичника, и пришлось вырезать это. So it was extremely emotional experience, and when finally she came out of surgery, and the surgeon said to Gaurangi and her husband Jagannath that the baby was all right, I couldn't walk up to him. I tried to walk to thank him, but I just had to go somewhere else and have a good cry, you know. И мы так все сильно переживали, что когда доктор вышел в Гауранги, ее мужу Джаганнатху, и сказал, что все в порядке, что операция прошла успешно, я так сильно распереживался, что я даже не мог подойти к хирургу и поблагодарить его, я просто отошел и расплакался. Anyway, she was very brave, and you know, I was so proud of her. When I came to her bedside, she was saying stuff like, "Granddad, where's your scarf? You'll get cold," and all that. And I'm thinking, oh my God, you know. И девочка себя вела так смело, так храбро, что когда я вошел к ней в палату, она сказала: "Дедушка, где же твой шарф, ты простудишься?" Anyway, so I'm trying to get this choir together, and I'm thinking it's impossible to try to get a 50-piece, you know, singers from all over North Carolina, and at the same time all this drama is happening. И все это происходило как раз в тот момент, когда я собрал хор, чтобы петь эти мантры, и я думал, что так тяжело собрать 50 человек, да, из Северной Каролины, и все это происходило на фоне этих переживаний. So then the next day after the operation, they did some procedure. Gaurangi was with Shamagori, and they did some procedure to clean out one of these stents in our arm. И на следующий день после операции моя дочь Гауранги присутствовала вместе с ребенком. Ей проводили еще какую-то операцию для очищения вен. Then Капельницы ставились. Then I got a call about 7 o'clock in the morning. Please come to the phone. One of Jagannath's other children said, you know, come to the phone. My dad wants to speak to you. It's about 7 o'clock in the morning. И мне в 7 утра позвонили и сказали, что со мной хочет поговорить Джаганнат. And he said, Jayadev, I'm calling from the hospital. Он сказал: Джаядев, я звоню из больницы. And then he stopped speaking. И он уже не мог говорить дальше. And then he started crying. И расплакался. So I thought, my God, this is, you know, there's something terrible has happened. И я подумал, да, что-то ужасное происходит. And you know that moment when something heavy is going to be said to you, and you try to make yourself strong and, you know, not collapse. И вы знаете, что когда вы чувствуете, что вам сейчас скажут что-то тяжелое, то вы дрожать начинаете. So he said, you know, Shamagori died for 5 minutes, but they managed to bring her back. И он произнес: знаешь, Шьямагори, она умерла, то есть она испытала клиническую смерть, ее вернули к жизни. I thought, oh my God, this is so heavy. Life, I can't take this. This is too heavy. But what happened was that none of the doctors or nurses could bring her back. She was gone for 5 minutes completely. And Gaurangi just went next to her while all the nurses were doing things and the doctors were doing things. She said there was about 20 people going nuts. She just went next to her ear and just went, Radha Krishna Prano Mora Yugala Kishore. And she came back to life. То есть происходило следующее, что ребенок она покинула тело, и 5 минут она не возвращалась к жизни. Ни медсестры, ни врачи не могли ничего сделать, и вокруг нее суетилось 20 человек.
А Гауранги, она просто села спокойно рядом и стала петь Радха Кришна Прана Мора, и ребенок вернулся к жизни. Anyway, so I was thinking, this life is such a strange and difficult affair. И я подумал, как тяжела эта жизнь, она такая странная и сложная. And over the next few days we went through a lot of, and then we had to wait to see if the tumor was benign or whether it was cancerous. И затем последующие несколько дней мы были в большом напряжении, потому что мы ждали результата, что это была за опухоль, была она доброкачественная или она была раковая. It all worked out fine. Но все обошлось благополучно. But when I came back to my little computer, which I just learnt to work, И когда я подошел к своему маленькому компьютеру, на котором я учился I opened работать, it up and there was dozens and dozens of people from all over North Carolina who just said, yes, we'd like to come to sing for you. я увидел, что нас ожидали тысячи и тысячи людей из Северной Каролины, и я произнес: да, мы очень хотим для вас спеть. So we got them all into the temple room, which is made of like an octagonal shape. И они все зашли в храм небольшой. I think they call it a geodesic dome or something like that. It's weird, you know, but it's all very funny shaped, but it's beautiful. У него такая у храма интересная форма. Планетарий такой. Да, на форме планетария. And the sound in there is really nice. И также там акустика очень хорошая. And we got all these people, atheists, other religions, from everywhere. They just turned up and they sang so nicely. И туда собрались самые разные люди. Там были атеисты и те, кто придерживались других религий. And so I Они think пели очень хорошо. it's my most favorite thing that I do now. И на самом деле вот это пение хором, это то, что я люблю больше всего сейчас. And we're going around the world making up these, trying to get 108 choirs. So we're up to about 14 choirs now. So I wanted to ask you, would you be the Moscow mantra choir for me today? И мы путешествуем, и в городах разных у меня есть такие группы, которые поют со мной хором, и, наверное, вот таких 14. Would you be okay for that? И я хочу спросить, хотите ли вы для меня стать хором, мантра-хором в So Москве? if we could record this bit, you know, just when we do it. This is the first song that we did on that day when I got back from the hospital, and all the people were there. This is the first song. Вот это сейчас я спою эту песню. Это была первая песня, которую мы спели, когда я вернулся из больницы. So I'm going to change just one of the names of Krishna here. It was called Radha Landanishwara because they're the first deities that Prabhupada brought to the West and established in the West. В этой песне я пою о божествах по имени Радха Ланданишвара. Это первые божества, которые Прабхупада привез в Европу. So we're in Moscow. So would you think it'd be okay if we sing Radha Govinda instead? Okay. Вы будете не против, если здесь мы в Москве будем вместо этого петь Радха Говинда? So everybody has to sing the whole mantra like as usual. Everyone sings the one mantra together. Вы, пожалуйста, пойте полностью всю мантру, мы будем полностью мантру петь вместе. And then group number 1, I'll give you a counterpoint. And then group number 3, you guys, I'll give you the other counterpoint. And group number 2, you continue with the main chant, yeah, like we did before. И первая группа будет петь в одном ключе, вторая в другом, а средняя, то есть третья. А вторая группа будет основной мотив повторять. These three lovely ladies, can you come into group number 2 to make it a bit stronger because it's got the leads? Вы, если присоединитесь, пожалуйста, к этой группе, чтобы там мало голосов. If you don't mind. Если вы не против. And this is group number 3. А вы вот к группе номер 3 относитесь. So just listen.